Tumsifu Yesu Kristo. Katika kutafakari neno la Mungu asubuhi ya leo, ujumbe kutoka katika somo letu la Injili, Yesu anatualika tutafakari ufalme wa mbingu. Inaweza fananishwa na nini? Ni nini maana ya ufalme wa mbingu? Jesus is inviting you and me to reflect on the gospel reading of today, the meaning of the kingdom of God. Do we really understand the meaning of the kingdom of God? What is the kingdom of God? Ni nini maana ya ufalme wa mbingu? Katika Injili hii Yesu anatuambia inafananishwa na punje ya haradali iliyotua mtu akitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Ni maana kuelewa ya kwamba ufalme wa mbingu inamea. You know, for you and me to understand the meaning of the kingdom of God, we need to understand the concept of growth. That it is like a mustard seed that is thrown and germinates and grows to a bigger tree, and that the branches becomes useful even to the birds. Na hivyo ndivyo basi kiini cha ufalme wa mbingu. Inamea, lazima izambae, mwishowe ikuwe na maana na umuhimu kwa watu wote katika maisha yao. That the kingdom of God is meant to be beneficial to us. And this is the message that we need to take with us today. That as Christians we are called to make the kingdom of God to grow. How do we make the kingdom of God to grow? Because that is what is important. Ya kwamba wakati ufalme wa mbingu inamea na basi inakuwa kubwa kati yetu, basi sisi sote tunapata faida ya ufalme wa mbingu. We need to reap and also to harvest the beauty of the kingdom of God. And this kingdom of God is meant to start from our families, at home. And that is why the first reading, St. Paul is bringing the concept of a man and a wife, a husband and a wife, that they need to live according to the will of God. And that is why at home we need to establish this kingdom of God. It must start growing from home. Let us create those favorable conditions for the growth of the kingdom of God. And in our families, for the kingdom of God to grow, we need to have respect and love. Respect and love makes the kingdom of God to germinate and to grow in our families. Our families becomes the domestic church. Na hivyo basi lazima tujue ya kwamba ufalme wa mbingu lazima ianze kumea kule nyumbani. Lazima tuanze kuhifadhi kule nyumbani. Na tunahifadhi na heshima na upendo kati yetu. Hivyo basi tuimarishe ufalme wa mbingu kule nyumbani kupitia kwa upendo na pia heshima kati yetu. Jambo la pili pia, katika ufalme wa mbingu lazima tuwe makini sana ya kwamba zile vitu ndogo ndogo zina maana. Little things
count. Don't just think big. So also think also in small ways that can grow in bigger ways. You know, some of us, we are so optimistic. We think of big things, yet we cannot realize them. We ignore the small things that at the end of the day, we have nothing at all. That mustard seed, hiyo kitu kidogo unapuuza, ina maana. Najua vitu zingine tunasema hakuna haja. Najua kama sasa. Najua pia ufalme wa mbingu tunaijenga, tunafanya imee kupitia hata kwa sala zetu, hata kwa misa mtakatifu. You know, through mass, holy mass, through our prayers, we make the kingdom of God to grow. You know, sometimes people value Sunday mass, which is good, because Sunday mass, we have the Sunday obligation. What about the weekday mass? What about the weekday mass? People think that weekday mass is optional. You can go when you feel like, unajua hiyo ndio kitu kidogo sasa. That is the mustard seed. This morning mass can turn to be your mustard seed. Wewe una ignore morning mass, yet you have the opportunity to come. Like you see today, you are so many. God is good. Si mkuje tu hivi kila siku. Kwa nini mnaipuuza? You mean you can come for morning mass every day? Imagine, you can come. This is the mustard seed. You know, most of us think that the Sunday mass is what counts. This morning mass can help you even build the kingdom of God to greater heights. Hivyo basi tuombe siku ya leo ili yale mambo madogo madogo tusizipuuze. Let us take the little things also seriously, so that these little things, they can build our faith, they can build our families. You know, in our families, there are so many small things that we disregard. Kuna vitu zile ndogo ndogo hata kule nyumbani. Hata kusalimia tu bwanako. Unajua wewe unaona hii hakuna haja. Hata kusalimia mtoto, unamwambia mtoto habari. Unajua wewe unaona hiyo ni kitu kawaida, wewe enda ulete ile kitu. Wewe ukiamuka unamwambia tu bwanako, enda huko. No. Those small things. Wewe unaamuka asubuhi mnaanza tu kugombana. Hata hakuna salamu, hata kusema oyaore onge. Gik moko matindo gi. Gigo nigi tiendgi. Neno gimoro maseche mokini weni ma onge tiendeno. Mane gima nyalo resi. To mano bende gima nyalo gero loch polo. Gik moko mineno matindo. Mana kaka senyiso, nitie ng'at manyalo bire misa ka gokinyi. To neno ni en orito mana misa ma Jumapil. Nikech oneno ni misa ma Jumapil no mane misa maduong'. Kare misa ma pile ni kare wanyalo bire. Namor malich. Ng'eni juma manyien. Wuok tich kwaya morower. Tich ariyo kwaya morower. Tich adek kwaya morower. Kare onyalore ya. Gini nyalore. You know. Mae koth karadali matin cha. Maseche moko ng'ato wacho ni ma onge tiende. Wawa yue matin. Abro dhi misa Jumapil, nikech Jumapil kora dhi lamo Nyasaye. Imagine, hiyo kitu kidogo tu ndio iko na maana. Kwa hivyo tuombe ili Mwenyezi Mungu azidi kutuongezea imani ili tuhifadhi ufalme wa mbingu kutoka kule nyumbani, alafu iendelee kumea na ilete faida kwa watu wote. Atukuzwe Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa